Welcome to A to Z classroom. Today topic is structure of atom. Atom is the smallest part of the matter. Atom. It is the smallest part of the matter. If you take any matter, the smallest part is called atom. Inside the atom, some particles are there. They are called subatomic particles. The particles which are inside the atom, they are called subatomic particles. The main subatomic particles are electrons, protons, and neutrons. So many subatomic particles are there, but the main subatomic particles are three subatomic particles: electrons, protons, and neutrons. Electrons are negatively charged particles and protons are positively charged particles. These are neutral. That means neither positive nor negative. So, the atom is the smallest part in the matter. Inside the atom also some particles are there. They are called subatomic particles because they are inside the atom. So many subatomic particles are there, but main subatomic particles are electrons, protons, and neutrons. Electrons are negative charged particles and protons are positive charged particles. Neutrons are neutral particles. That means neither positive nor నెగటివ్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఆటమ్ అంటే స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద మ్యాటర్. ఎనీ నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్, ఏదైనా సరే ఒక నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉండే స్మాలెస్ట్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే ఆటమ్ అంటాం. ఆటమే స్మాలెస్ట్ అంటే ఆటమ్ లోపల కూడా కొన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ పార్టికల్స్ని ఏమంటామంటే సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు. సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి, కానీ వాటిలో ముఖ్యమైన 3 సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అవి వచ్చి ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, ప్రోటాన్స్ అనేవి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండే పార్టికల్స్, న్యూట్రాన్స్ అనేవి న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. అంటే దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ is called atomic structure. Already we know J.J. Thomson's atomic structure and Rutherford's atomic structure and Niels Bohr's atomic structure. Here observe it, atom is a neutral thing, but the particles which are present in the atom, electrons are negatively charged particles and protons are positive. But atom is a neutral. How these subatomic particles are arranged inside the atom? So that is a main question, and some more questions also there. Do all atoms have same subatomic particles? So atoms, different types of materials are there. They have different types of atoms. All the atoms are having same type of subatomic particles or not? And one more question, why is atoms of one element different from the atoms of other elements? For example, if you take gold is an element, the atoms of gold elements are different. Silver is an element, atoms of silver are different. The atoms are different. If you take any element, the atoms are different. So why the atoms are different in different elements? And also, how are the electrons distributed in the space of an atom? According to the
Rutherford and Niels Bohr, and the electrons are revolving around the nucleus. How they are distributed in the space of an atom? So these are the main questions. To understand these things, we have to understand the nature of the light and colored flames and their character. సో మనకి ఆటం లోపల 3 సబ్-అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయని తెలుసు కదా. కానీ ఆటం అనేది న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. దాని లోపల చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆటం అనేది న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. సబ్-అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆటం లోపల ఏ విధంగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయో దాన్ని తెలియజేసేదాన్ని ఏమంటామంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఆల్రెడీ మనకి జే థామ్సన్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చరు, రూథర్ఫోర్డ్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చరు, నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆటం లోపల చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆటం ఎలా న్యూట్రల్గా ఉండగలుగుతుంది? ఏ ఆటంనైనా చూడండి న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. సో ఆటం ఎలా న్యూట్రల్గా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మెయిన్ క్వశ్చన్. అంతేకాకుండా ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆటమ్స్ అన్ని ఆటమ్స్ లోపల సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయా? ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుంటే వాటిలో ఉండే ఆటమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఎందుకని? ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని అటామిక్ మోడల్స్లోనూ ఆటం లోపల న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషను సో ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఆటమ్స్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆటమ్స్లో తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అనే ఈ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలంటే మనం ముందుగా లైట్ యొక్క నేచర్ తెలుసుకోవాలి. అంతేకాకుండా కలర్డ్ ఫ్లేమ్స్ యొక్క క్యారెక్టర్స్, లైట్ నేచరు, లైట్ మరియు కలర్డ్ ఫ్లేమ్స్ యొక్క నేచరు, వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ గురించి కానీ మనం కానీ తెలుసుకున్నామంటే సో ఈ క్వశ్చన్స్కి మనకి ఆన్సర్ తెలుస్తాయి. ఆల్రెడీ వి నో రెయిన్బో. How many colors in rainbow? Already we know 7 colors. What are the 7 colors? VIBGR. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. In rainbow 7 colors are there. So that 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. If we observe the rainbow, these colors are spreading continuously and the intensity of the color is changing from one point to another point. మనం ఈ టాపిక్లో స్పెక్ట్రమ్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. ముందుగా రెయిన్బో గురించి మనకు తెలుసు. ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి రెయిన్బోలో 7 కలర్స్ ఉంటాయి. ఆ 7 కలర్స్ ఏంటంటే షార్ట్కట్లో మనం విబ్జిఆర్ అంటాం. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ అనేవి. ఈ రెయిన్బోలో కలర్స్ అనేవి కూడా ఎలా ఉంటాయంటే కంటిన్యూగా ఉంటాయి. ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ కలర్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ యు డ్రాప్ ఏ స్టోన్ ఇన్ ఏ స్టిల్ పాండ్, ఇట్ ఫార్మ్స్ రిపెల్స్. దట్ మీన్స్ ద స్టోన్ ఈస్ causing for disturbance in the water. The disturbance is transmitting from one point to another point in the form of the waves on the surface of the water. సో ఈ టాపిక్లో ఇక్కడ మనం వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ గురించి చూద్దాం. ఒక పాండ్లో మనం కదలకుండా ఉండే వాటర్లో మనం ఒక స్టోన్ని డ్రాప్ చేసామంటే ఆ స్టోన్ వల్ల దాంట్లో రిపెల్స్ వస్తాయి. అంటే ఆ స్టోన్ వాటర్లో కొంత డిస్టర్బెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఏ రూపంలో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? వేవ్స్ రూపంలో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఆ వాటర్ సర్ఫేస్ పైన వేవ్స్ రూపంలో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్రెడీ వీ నో సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. సో మనకి అదేవిధంగా సౌండ్ వేవ్స్ కూడా తెలుసు. సౌండ్ వేవ్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని
సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వైబ్రేట్ అవుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డ్రమ్, ఇఫ్ వీ బీట్ ఎ డ్రమ్ ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సౌండ్ వేవ్స్. మనం ఒక డ్రమ్ను కానీ బీట్ చేసామంటే ఆ డ్రమ్ ఏమవుతుంది, వైబ్రేట్ అవుతూ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ద చార్జెస్ వైబ్రేట్స్. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏ వైబ్రేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ క్రియేటింగ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాజెస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కలిగి ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ వైబ్రేట్ అవుతూ అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ని కలిగజేస్తే ఆ చేంజ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చేంజ్కి కాజ్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్ ఇట్. లైట్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్. ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ క్రియేటింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, that changing electric field creating changes in the magnetic field. Here observe it. It is a light wave. It's a traveling direction. Light wave traveling direction. And this is a electric field direction and this is magnetic field direction. If we observe, electric field and magnetic fields are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. And also these two are also perpendicular to wave traveling direction. That means like this. Each one is perpendicular and any one is with a traveling direction. With a traveling direction also perpendicular. They are perpendicular. So here electric field is perpendicular to magnetic field and both are perpendicular to traveling direction, wave traveling direction. Once a vibrating charge creates changes in the electric field, that changing electric field causes the changes in the magnetic field. That process continue throughout the wave. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది లైట్ వేవ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క కాంబినేషన్. ఇప్పుడు ఇది లైట్ ట్రావెల్ అయ్యే డైరెక్షన్ అనుకుంటే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షను, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, అంటే 90 డిగ్రీస్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండూ కూడా వేవ్ ట్రావెలింగ్ డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, అంటే ఏ రెండు చూసినా కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఒక వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో డిస్టర్బెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తే, అంటే చేంజ్ని క్రియేట్ చేస్తే, ఆ చేంజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ని తీసుకొస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ ఇదంతా కూడా, సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వేవ్ ట్రావెలింగ్ డైరెక్షన్ అంతా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కెన్ ఆల్సో ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్ ఆల్సో, బట్ సౌండ్ వేవ్స్ డస్ నాట్ ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్. We can compare the electromagnetic waves with water waves. Electromagnetic energy traveling in vacuum, they are same to the ocean waves which are traveling through the water. Like ocean waves, electromagnetic energy also characterized by wavelength and frequency. Wavelength and frequency. These are the common characters for the waves. Electromagnetic waves అనేవి వాక్యూమ్ గుండా కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి, కానీ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి వాక్యూమ్ గుండా ట్రావెల్ అవ్వవు. వాక్యూమ్ గుండా ట్రావెల్ అయ్యే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఓషన్లో వాటర్ గుండా ట్రావెల్ అయ్యే ఓషన్ వేవ్స్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది.
కామన్గా ఓషన్ వేవ్స్కి ఈ వేవ్ లెంగ్త్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఓషన్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ఆల్సో క్యారెక్టరైజ్డ్ బై వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. హియర్ వేవ్ లెంగ్త్ it is denoted by lambda and frequency is denoted by nu. ఓషన్ వేవ్స్ లాగే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా సో వేవ్ లెంగ్త్ అనే క్యారెక్టరు, ఫ్రీక్వెన్సీ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ని లేమ్డా అనే సింబల్తో డినోట్ చేస్తాము, ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ అనే సింబల్తో డినోట్ చేస్తాము. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వేవ్ లెంగ్త్? The distance between the two peak points of the wave. So this is called wavelength. The distance between the two peak points of the wave. This is the wave. So these are the peak points. Or the distance between the two minimum points. Two minimum points are also, that is also called wavelength. And what is meant by frequency? Frequency means the number of waves crossing a point in a unit time. That is called frequency. For example, this is a point. This point is crossing 3 waves in a second. So its frequency is 3 units. That means the number of waves are crossing a fixed point in a unit time, that is called frequency. Wave length అంటే ఏంటి? ఈ వేవ్స్ యొక్క మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం, లేదా మినిమం పాయింట్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ని కూడా వేవ్ లెంగ్త్ అని అంటాం. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని ఒక యూనిట్ టైంలో ఎన్ని వేవ్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయో ఆ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ని ఏమంటామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకుంటే, ఒక సెకండ్లో ఒక 3 వేవ్స్ ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని క్రాస్ అవుతున్నాయంటే, ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని దాటి వెళుతున్నాయంటే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందంటే 3 యూనిట్స్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద సెకండ్స్. దట్ మీన్స్ 1/second ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద సెకండ్స్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 waves are crossing 3 waves per second. సో ఇట్స్ 3 waves per second. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్ని మనం రెసిప్రోకల్ సెకండ్స్లో చెప్తాము. రెసిప్రోకల్ సెకండ్స్ అంటే 1/seconds లేదా సెకండ్ ఇన్వర్స్లో చెప్తాము. అంటే ఒక 3 waves క్రాస్ అవుతున్నాయి అనుకో, 3 waves per second అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ inversely proportional to frequency. Wavelength is inversely proportional to frequency. Inversely proportional to frequency. So instead of inversely proportional, if we write an constant value c by nu. So c equal to lambda nu. So this is the relationship between the wavelength and frequency. This is c equal to speed of the light and h equal to wavelength and nu equal to frequency. Is it only for light waves? No. We can use this formula for sound and other waves also. Wavelength frequency మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? వేవ్ లెంగ్త్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. లేమ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ. ఈ ప్రపోర్షనల్ టు బదులు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ బదులు ఒక కాన్స్టెంట్ రాసామనుకో, సి, న్యూ ఈక్వల్ టు సి బై న్యూ. మనం సి వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకో, సి ఈక్వల్ టు న్యూ లేమ్డా ఆర్ లేమ్డా. సో ఆర్ లేమ్డా న్యూ
or we can write it as nu lambda. Nu lambda. C equal to nu lambda. Here C equal to speed of the light, nu equal to frequency, and lambda equal to wavelength of the light, wavelength. ఈ ఫార్ములాని మనం కేవలం లైట్ వేవ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తామంటే కాదు, ఈ ఫార్ములాని మనం సౌండ్ వేవ్స్కి కూడా వాడతాము. అదేవిధంగా ఏ వేవ్స్కైనా కూడా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా, ఇఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, the wavelength becomes smaller. So frequency is increasing, the wavelength becomes smaller. That means, observe it, if wavelength is more, then its frequency is less. That means, for example, only 3 waves are crossing this point. But if wavelength is less, if wavelength is less, more waves are crossing the same point. That means, if more waves are crossing means its frequency is more. So here observe it, wavelength is more, frequency is less, and wavelength is less, frequency is more. If frequency is more, wavelength is less. If frequency is less, wavelength is more. This is the relationship between the wavelength and frequency. మనం ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నామంటే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటే వేవ్ లెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వేవ్ లెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది. వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి తక్కువగా క్రాస్ అవుతాయి ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని. అలా కాకుండా వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువగా ఉందనుకో, చాలా ఎక్కువ వేవ్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని క్రాస్ అవుతాయి. అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక వేవ్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉందనుకో, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువగా ఉందని అర్థం. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉందనుకో, దాని అర్థం ఏంటంటే దాని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కెన్ హ్యావ్ ఏ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ద ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి చాలా వేరియేషన్ ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండే వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎంటైర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటినీ కలిపేయమంటామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ అన్న రెయిన్బో, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై 7 కలర్స్. ఈచ్ కలర్ ఇన్ ద రెయిన్బో హ్యాస్ ఏ స్పెషల్ వేవ్ లెంగ్త్. In rainbow 7 colors are there. VIBGR. From violet to red, 7 colors are there. The red color, it has a higher wavelength. And violet color, it has a lower wavelength. In VIBGR 7 colors, red color has higher wavelength and lower wavelength. ఆల్రెడీ మనం రెయిన్బో గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఆ రెయిన్బోలో ఉండే ప్రతి కలరు కూడా ఒక్కొక్క వేవ్ లెంగ్త్ని కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 7 కలర్స్లో విబ్జిఆర్లో ఈ రెడ్ కలర్ అనేది దీని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా వైలెట్ కలర్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద రెడ్ కలర్ హ్యాస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ
lower frequency and violet color has higher frequency. So higher wavelength means lower frequency, lower wavelength means higher frequency. In VIBGR, so red color has a higher wavelength and lower frequency, violet color has a lower wavelength and higher frequency. VIBGR లో రెడ్ కలర్ వచ్చి హయ్యర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంది అండ్ వైలెట్ కలర్కి వచ్చి లోయర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమవుతుంది, ఆ రెడ్ కలర్కి ఏమో లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ వైలెట్ కలర్కి ఏమో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. బికాస్ ద రిలేషన్షిప్ ఇట్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దీస్ కలర్స్, that means from violet to red color, they are visible to our naked eye. We can see that colors. That's why this range is called visible light. From violet to red, this range of wavelengths are called visible light. So visible light, ఈ రెయిన్బోలో ఉండే ఈ 7 కలర్స్ వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్స్ మన కంటికి కనపడతాయి, మనం వాటిని చూడగలుగుతాం. అందువల్ల ఈ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ని, అంటే రెడ్ కలర్ నుంచి, అంటే వైలెట్ నుంచి రెడ్ కలర్ వరకు ఉండే వేవ్ లెంగ్త్ ఉండే ఆ లైట్ రేస్ అనేవి మన కంటికి కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ వేవ్ లెంగ్త్ని ఏమంటామంటే, ఆ వేవ్ లెంగ్త్ ఉండే లైట్ని ఏమంటామంటే విజిబుల్ లైట్ అంటాం. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఫ్రమ్ రెడ్ టు violet color, red color to violet color, that is called visible spectrum. ఈ రెడ్ నుంచి వైలెట్ వరకు ఉండే కలర్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ రెడ్ కలర్ నుంచి వైలెట్ కలర్ వరకు ఉండే వేవ్ లెంగ్త్ని ఏమంటామంటే, ఆ వేవ్ లెంగ్త్ యొక్క రేంజ్ని ఏమంటామంటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం.